वे कदी सोचा नहीं सी ऐसी रुत आएगी, वे तुरस जाएगा मौला दुनिया मिलाएगी। वे कदी सोचा नहीं सी ऐसी रुत आएगी, वे तुरस जाएगा मौला सारी दुनिया मिलाएगी। But sometimes it upsets me to see that I think Punjabi music is there's some artists and some youngsters taking it up to this gangster level. Yes. Which I think is it's not Punjabi. Sadi cheez nahi hai. It's sanu pabdi nahi hai. It's cheez. Of course, it is. Of course, jere bande apni maa boli di seva kar rahe ne. Jere artist. There's a lot of good female and male artists out there, both in the UK, Canada, America, India, and there is it's not fair of them. It's not fair because obviously you've got this kind of side of music, but I think it's just a phase. I think it will phase out. It will phase out. So, how are you? Savadya. Thank you. Good. How are you? Ji. Really good. What time is time pe? Actually, 12:30. It's just got 12:30. Ji. Okay, fine. So, Gana thota release. I think hune India release hoya, right? Ji. Hune je kal no release hoya si ka Thursday no. Kal no. So it's been brilliant. It's been absolutely good. Sare the feedback or we didn't expect it to do so good in the lockdown, but सारे को बहुत सारा प्यार मिला इस गाने का। Right. So जिन्होंने नहीं पता उन्होंने मैं दस दूँगा कि Ranbir is a Punjabi singer and he also writes songs, he also composes songs। इन्होंने पहले भी गाने आ चुके हैं। ते हुणे इन्होंने रिलीज किया अपना सत्त दिन, right? जी। जो कि 3Q Records तो आया है and the music has been done by Jeeti, right? जी। Right. So Ranbir पहला तो तुसी मैंने ना ये दसो कि गाना पहला गा के सुन लिया ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Okay, no problem। ਚਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਨੀ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਰੇਕਨੀ ਨੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੱਸ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਿਸ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਬਰਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਿਸ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਬਰਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਨੀ ਹਫਤੇ ਚ 7 ਦਿਨ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹਫਤੇ ਚ 7 ਦਿਨ ਸੋਹਣੀਏ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। That's it. It was good. ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ? You sing loud. Thank you. Right, nice. I mean that's the difference, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ UK ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। UK ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਭੰਗੜਾ ਟਾਈਪਸ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆ ਅੱਜਕੱਲ R&B ਗਾ ਰਹੇ ਆ। सारे पासे आजकल स्टाइल बहुत चल रहे हैं, म्यूजिक बहुत चल रहे हैं, so it's good to see UK style, India का भी style, last year ऐसी India भी आई सी last year, so it's good to do a mix of everything। Right. So Ranbir गाना कितने शूट कितना सीगा but वीडियो तो आ नहीं सकी है ना, पर शूट कितने करते सीगे तुसी? जी गाना रिकॉर्ड कितना सीगा, it's been a few years, 2016 च रिकॉर्ड कितना सीगा। So it was stuck in the library, it was stuck with the record label 3Q Media। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ April just gone। Obviously with the current situation things had to get cancelled, so ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। We had other projects lined up as well with the record label in India, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ obviously cancel ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। So ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ look, let's release the song, obviously let's cheer people up, ਹੈ ਨਾ। We used the concept we used the concept of the old video, Look Sardar the video, we made a lyrical video। So we didn't thought that okay, we just thought let's cheer people up, make sure that people know that Ranbir Daskai is still about। So ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ and ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। Right. So Ranbir ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਾਣੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ, right? There is a lot of songs that ਤੁਸੀਂ release ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। Which all songs, I mean, how many songs have you released till now and which was your biggest hit? Gee, this is my now 6th tracks, as you can see behind me।
It's I can see emotional. that, yes. Yeah. So this is now my sixth song. Right. So मेरा जो पिछले गाना सीगा इस तो पहला घैंट लुक सरदार जो कि इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ जी। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੇ so that was the previous song ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ it was good for us because it was the first project we did in India before Right. that याद करेगी आजा माई खैर वे की करा they were all done in UK obviously released worldwide for the video and recording was all UK. So the last one can't look at that. बहुत सारा प्यार है India तो Punjab to Delhi to. So it was and we wanted to bring that feeling back with this one and other projects we had lined up. But unfortunately, obviously, as I explained before, we couldn't. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਣਬੀਰ? जी You perform live shows ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? So as ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ this time of the year because summer's coming. So normally we prepare for mele, wedding shows. But unfortunately, obviously, with the situation, everything's been cancelled. So we really look forward to this year, me and my team, with the mele. We do a lot of mele throughout the UK. We cover the Birmingham, London, Manchester, so all the big cities. So yeah, and also weddings and shows and stuff. So my record label 3Q Media, they'll organise everything on that side. So I mean, tell me about your journey. I believe you started off pretty early. 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ singing ਦੀ training ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ and 13 years you were gifted a harmonium. That's what I know about you. And you've been around a lot of Punjabi artists and you've grown up in them. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ I mean how are you related to the industry? Tell me about your parents. Tell me about your upbringing. Tell me from where you are. Tell me a little about yourself. G. So music has always been a very, very close thing to us in the family. So it's not just myself. Music ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਨੀਰ ਜੀ who is a student of G. Okay. He was your first Ustad Ji, right? That's right. Okay. So ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਲੀਮ ਲੈਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ music. They're actually a student of Ustad Ji Gumdur Aman Ji, who is brother of Sardul Skandar Ji. Oh, okay. So we come from that family. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ music ਹੈ. So obviously being brought up with such great artists, I'm blessed to be around these people. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਲੀਮ ਲੈਣੀ I feel very blessed. So that's my musical bringing. ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨਾ mom, dad, they just listen to Punjabi music, more Punjabi than Hindi. We still listen to Hindi as well, but more Punjabi. Listening to the likes of Ustad Nusrat Fateh Ali Khan ji, Ghulam Ali Khan Sahab when it comes to classical music, and then semi-classical and folk music. Obviously, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਰਦੋਸ ਕੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ good artists Pradeep Manik ji and all these this is what I've been growing up listening to. So ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਿਲਸ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ how magical were the mehfils like? Wow, yeah. I mean, we're blessed to say, obviously, the likes of Ustad ji, of those Skandar ji, when they come here, and we get to sit with them. One of the mehfils, live mehfils, Kardiya mehfils, Hansraj Hans ji, वो भी साढ़े कोल बहुत पहला साल ठहरते होंगे सन साढ़े नाल और गुलाम अली खान साहब जी. So listening to these guys live, ते बहुत सारा प्यार ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ. So what is that characteristic that you really like in these artists of the era when Punjabi music was at its folk best? Because at that time folk songs were on high. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ? Obviously, if I'm going to talk about my best artist, which is Ustad Sardul Skandar ji, obviously their singing is amazing. There's no one like them. ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮੇਰੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ I think who appreciates Punjabi music, no one can sing like them. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ the way their music is so clean ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ songs are so clean ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ the honesty
ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, there's amazing artists, but then when you look at their personalities you think okay, it's a completely different to what they appear to be, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ they are also into music, right? So have you ever tried to collaborate with their son, with his sons, or anybody, because Hansraj Hansdi de bachche bhi music karde ne, and Sardun Sikandar ji de bachche bhi music karde ne, kadi collaborations nahi hoiyan thodiyan ki ikkathe gana karde? Maybe in the future, aaj tak nahi haje, but obviously maybe in the future, they're very talented, Allah Pansaran. Also going back to my Ustad ji, obviously मेरा ताया जी दलजीत मीर जी, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ yeah, I mean it's not yet, but maybe in the future. Okay, tell me about yourself. Besides singing, are you also into a family business? What else do you do besides music? My hobbies are sports. Okay, my dad's a very sports. He's very passionate about sports. My father is, so he's always put us into sports. I've liked boxing since I was young. Jarabi sports, okay, we watch sports, but we try to keep fit. So yeah, that's the main So it's good for this industry actually. Acha, you've actually been into folk and Sufi music, right? That's what I know. I mean, are you interested in Sufi, folk, or modern day music? What is your favorite genre? Okay, my favorite genre is folk and Sufi, as you mentioned. Sufi music, I listen to a lot of Sufi music. Okay, obviously when it comes to semi-classical and classical, it covers a lot of Sufi music. ਤੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਵੈਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਨਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਤੇ when it comes to stuff like that ਫਿਰ ਸੂਫੀ ਸੁਣੀਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਮੂਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ folk music ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਦਾ, ਪਰ yeah, ਜੀ ਜੀ. So which artists are you listening today? I mean, nowadays. Sorry? Which artists are you listening to nowadays? The young artists, I'm a fan of Master Slim ji. Okay, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ Feroz Khan, I love Feroz Khan, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਆ, ਤੇ there's great singers out there, there's great artists out there. I mean, ਹਰ ਦਿੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਦਾ, I always like to listen to great people. Right, so ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ musical break ਲੈਣੇ ਆ. Now give me another song of yours, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓ. ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ about the coronavirus situation. Sorry, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, so I'll play that a little bit, I'll sing that a little bit, which is a semi-classical, yeah. वे कदी सोचा नहीं से ऐसी रुत आएगी, वे तुरस जाएगा मौला दुनिया मनाएगी, वे कदी सोचा नहीं से ऐसी रुत आएगी, वे तुरस जाएगा मौला सारी दुनिया मनाएगी, तक सिर साडा चुके आए तेरे पैर दातिया, तक सिर साडा चुके तेरे पैर दातिया, ऐसा दुनिया जी गया कहर दातिया, आया दुखा विच हर एक कहर दातिया, ऐसा दुनिया च मच गया कहर दातिया. ओ कुदरत खुशी इंसान तेरी बैठाई, जायदाई नुकसान करी बैठाई, ओ कुदरत खुशी इंसान तेरी बैठाई, जायदाई की नुकसान करी बैठाई, मुका दे दुखा वाला वैर दातिया,
मुका दे खुखा वाला वैरदा तेरा सपनिया च मच गया कहरदा तेरा. Oh, wonderful. That was very nice. Thank you. Very soulful. Thank बहुत you. बढ़िया. Very nice. ਤੁਸੀਂ I mean ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ jamming ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰੇ? जी ਤੁਸੀਂ jamming ਕਰਦੇ ਹੋ? Do you jam at home? yeah Or more रियाज just ਆਪਾਂ couple करीदा of है. We do रियाज and my we normally have a team, a band. So जाते studio जाके rehearsal करी दी है जा अपने घर ही for a music setup as well. But when obviously with the lockdown, so I've been doing just. Sorry, I lost you there. ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? UK ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ Doncaster, which is a place in Yorkshire. जी. Okay. So छोटा जिहा पिंड है साਡਾ, and it's a beautiful place, but there's not many. ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ it's good. It's good. ਵੈਸੇ I mean ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ? ये बहुत सारा प्यार मिल रहा है, even in the industry, the UK guys, so it's great, बहुत सारा प्यार मिल रहा है from people. Right. Great. ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਸ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? The way they think about Punjabi music, their seriousness level about Punjabi music, the commercialization of Punjabi music these days. The guys in the UK? Both in Punjab and UK. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸੋ. अच्छा. I think so. Obviously, the line of business is to achieve one thing. माँ बोली दी सेवा करनी है ना, especially when it comes to Punjabi music. Yes, there's different styles, there's different genres. The UK is different. Maybe have a different kind of sound, and Punjab's got a different kind of sound. But it depends, because article they go at which yes, there is people, youngsters who's they're into the gangster rap, right? Some people are into all this grime and hip hop. It depends. There's different styles. But sometimes it upsets me to see that I think Punjabi music is there's some artists and some youngsters taking it up to this gangster level. Yes. Which I think is it's not Punjabi. ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਪੱਬਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼. ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ. ਜੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ. ਜੀ they getting excited, but on a realistic note, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ? Why are we promoting this show? So I'm totally against that. We've got beautiful subjects to talk about. So yeah, I think that I'm against that slightly. There's nothing wrong with the music. There's nothing wrong with hip hop. It's great. No, I'm a fan of hip hop. But Jiri loves use karne, lyrics use karne, ganna bare, talking about guns and nashiya bare galla karniya and promoting that stuff. I'm totally against that. Right, and these songs are trending. I mean, that's also a concern because they बहुत trend करते हैं गाने. जी. So do you I'm just hoping it's just sorry. Do you feel it's unfair for good music artists, जिन्हां दे गाने बहुत meaningful होते हैं, but probably they cannot be, they cannot trend that much as these songs do? Of course, yes. Of course, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ. There's a lot of good female and male artists out there, both in the UK, Canada, America, India, and there is it's not fair of them. It's not fair because obviously you've got this kind of side of music, but I think it's just a phase. I think it will phase out. Really? And do you think what kind of artists will finally come on the top and probably rule? What kind of artists do you personally want to see in the music scene? I want to see a lot of folk music come back. Folk music. It's good to see. I mean, obviously, sat down home at lockdown and watching people on music live. I see a lot of youngsters who are still into folk music. I want to see that again. अपने tumbi tol tolki
So I want to hear them आज songs तो again. डिजिटल का जमाना हो गया आजकल तो कोई लाइव म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले ही नहीं करता जी 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 आजकल तो जी सारा कुछ वीरे फ्री बीट पे है वीरे फ्री बीट दे दो वीरे फ्री इंस्ट्रूमेंट दे दो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग सो लाइव्स लॉस्ट इट्स luster so you hope to see live music playing in the songs in the coming days of right if course I'm right of course live so music live हाँ da जी maza hi hai live music da obviously right live bands I like to promote live bands jado bhi main show inquiry on the booking on the we try to push the live scene more than the right film scene. Obviously we can only do what people want and how much their budget is and what they're going to pay for. Yeah, we always try to push live music. Right. There's another dimension to live music, I think. Dimension ही बच जाती है गाने दी with live music, if I'm not wrong. मजा ही कुछ और live music da. Right. So, फिलहाल तो ऐसे हूँ now I'm gonna take another musical break because I'm kind of liking what you're saying, so I want you to sing more. Okay. Give me another song, please. So मेरा एक गाना आया सीधा याद करेगी. Mm-hmm. The music was done by a guy called Tanks. Tanks. सुने तू अज साडा पुछया हां सच दसा तेरी बिना रहने आउदा हाय जिथे असी मिलने ओ रुखा नू फरियाद करेंगी रात उठी उठ सोनी तू भी सानू याद करेगी सोनी तू भी सानू याद करेगी निकली बेबे याद करेगी बस और आन दो okay it's alright अच्छा तुसी लिखते भी है क्यों right जी 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 I try to write it हाँ जी किड़े गाने लिखे हैं तुसी so when it comes to slow or again your slow stuff I like to write the slow stuff je pangra da music hove maybe I send the hook line to whichever writers but yeah kei bari aksar de vich I like writing slow tracks. Like, I mean, who inspires you to write? I mean, what inspires you to write? की देखते हो then are you inspired by nature because everybody मैनू सतेंद्र सरताज said मैनू आमद आंदी है so ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆਮਦ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ mood ਹੁੰਦਾ ਹੈ it depends what kind of mood you in ਤੇ I've always I've realized and all writers will say ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ mood ਹੋਵੇ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ if you think okay ਆ ਹੁੱਕ ਬਣ ਗਿਆ just example याद करेगी तो मैं I've recorded on a voice note मैं कल ਨੂੰ कर लूंगा finish वो गल नहीं बनदी you've got to do है ना बंदा ਉੱਥੇ बैठ के उस scene च where you are just quiet फिर आप लिखते रहे जी ठीक है रणबीर ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ projects ਹੈਗੇ do you have songs lined up or what is it like you make the songs you give it some time how do you work about it No, like I mentioned before, our plan was to come to India. Obviously, everyone gone. Everything was booked, the tickets and all the arrangements was already arranged. Now, unfortunately, obviously, we need to cancel all that. So now we just got to put the dates forward. Okay, so it's going to be either end of the year or early next year. Everything's planned. कई गाने record भी हुए हैं. सिर्फ उन्हां दी video shoot करनी है, and then obviously we just need to release them back to back now. So that's ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ we've got two videos we want to do in Punjab ek Delhi se ਤੇ one in Dubai that was the plan so moving forward hopefully if we stick to that plan that's going to be the plan okay so what's the genre of these songs one is actually a semi Sufi track okay and the rest three is a Bhangra tracks well, Bhangra flavor, that kind of flavor tracks. Right, great. So, your personal, I mean, तुसी folk नहीं कर रहे, Sufi नहीं कर रहे. Yeah, like I said, one Sufi, G, and the other one's folk Bhangra tracks. A mix of. They're gonna be dance tracks, right? Dance tracks, G. Great. अच्छा ये दसो कि how often do you के artists meet? I mean, कितनी बारी तुसी मिलते हो, महीने च एक बारी मिलते हो? Do you guys get together, discuss your problems, discuss your projects?
Do you do that? Yeah, of course. I mean, obviously, being in the music industry, and we're a tight, the tight bunch here. So yeah, we do get to meet, especially when we're doing rehearsals. And most of the producers I work with, or the musicians I work with, obviously produce music. So we get to meet, at least once, maybe in a couple of months, or once a month if we're doing rehearsals. Yeah, and otherwise, ऐसी phone पे, आजकल FaceTime पे, गल्ला So what do you करते हैं. discuss? Do you discuss the controversies? What do you discuss when you talk? All sorts, really. All sorts. Yeah. Which Depends. controversy is actually heating up for you at the moment? At the moment, I can only say let's promote live music. As I mentioned before, let's take this wannabe gangster music out. Yeah. There's no going I know wrong. what you're hinting at. जी मैं क्या मैंने पता लग रहा है हिंट कितने जा रही थोड़ी. मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता पर That's okay. साडी माँ बोली ਲਈ साडे बच्चियां ਲਈ we want to promote good stuff है ना like I mentioned before, it's good to see that folk music is coming back because we've all known in the past few years, yes, we've had grime music, garage music, hip hop music, but आजकल I'm seeing that there's a lot of youngsters in the flip side of things. Folk music is coming back, so I'm looking forward to seeing that in the near future with people releasing stuff. Even the UK is bringing that folk feeling back, and that's our aim. So me and my team, 3Q Media. The connection went. Sorry. Okay, so yeah, so Ranbir, you were also part of the the Brit Asia Superstars 2009. What was that, and what was the experience like? Okay, so you like Indian Idols, like X Factor. There's a channel, Brit Asia, here in the UK, and they did a competition. I think they ran it for a few years. So it was a Bhangra contest, and I joined it. I went into the semi-finals. It was absolutely great experience. So I got into the semi-finals, and I met some great people. And after that, I kind of like took my career forward. You've been judged by people like Shin DCS and Channi, right? Channi ji, yeah, great artist. I look up to these people. Shin DCS, as you mentioned, Channi's daughter, Mona. So there's some great people there. So that I was judged by them and I got some great feedback of them. In fact, I stay in touch with them now as well. And it's good to see that I even perform on the same platforms where they perform. Same Mela, same shows. So it's a good feeling. It's a good feeling. Right. So it was actually good to meet him again, or it was like, नहीं बाद में मिलते हैं बेटा, तुसी contestant सीगे, असी judge सीगे. Does that feeling come up between them and you? कि नहीं बेटा बाद में मिलते हैं, stuff like that. Does that feeling come in? Yeah, that feeling. I mean, obviously, I talk to them as well. Some of them. It's good to have that connection with them. It's good to have them connection with them. UK chair, there's a senior artist who I really look up to, Mangal Singh ji, great artist. There's some really good artists, senior artists who I stay in touch with, and they always say, "Brother, this is great. Do this. I want you to do this." So I can only respect these guys. I can only respect these guys. Right. So before I wind up this interview, Ranbir, one thing that I really want to ask you is there's a lot of artists who come from overseas and they complain कि साडे ना माड़ी करती, साडे पैसे ठग ले, सानू इन्ने कहे सी इन्ने करते. There's a lot of stories that we've heard कि लोग इत्थे आने हैं and then they get ditched and then they get looted. कि कुछ क्या सी कुछ हो गया. So थोड़े सर्कल दे विच या थोड़े नाल कदी इतना दा कुछ होया when you've got a सार experience कि नहीं यार इंडिया तो नहीं काम कराना, पंजाब तो नहीं काम कराना. आज तक touchwood नहीं होया, पर मैं सुनया है कि लोकां नाल होया है. UK youngsters have gone to India and said, look, so and so promised me this, a record label, a video direction company. They told me to come over, and but touchwood, मेरे नाल ऐसा नहीं होया आज. I've worked with some great people. I've worked with a great video director, Bunty Aroraji, to name a few. T-Series obviously released the track. But
I can comfortably say ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, but I think people, they've got to be aware of who you're working with, read the contracts, yeah, before you are, you know, if your record label's paying for it or if you're paying for it, make sure the ins and outs are right. It's like anything, है ना, पैसे देने तो पहला सारा कुछ चेक कर लो पहला, ਜਾਂ काम करा लो पहला। जी जी जी। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਐ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਰੇਟ ਚੜਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ somebody comes and tells you ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, have you heard things like that? Yeah, ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, we get phone calls on a regular basis ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, and then when you look at their pricing you think a price ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ what you charging for wise is overcharged. But yeah, like I say, you've just got to be clever, है ना, ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ reputation ਹੈ ਚੰਗੀ, है ना, do a bit of research, ask about ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, who are they, what's this record label like, what's this video direction company is like, have a look at their work. But I think that just like anywhere, I'm not just talking about India, there is worldwide, UK, America, Canada, there is some people out there that, who would like to, look at the third channel. Right. So Ranbir ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ change ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ as an individual, on an individual level? Was UK under lockdown as well, strict lockdown like in India? Gee, so we've been on a lockdown, we're still on a lockdown. The government have extended it. I mean, I just want to say my heart goes out to all the people who have suffered in this COVID-19. Sache Pasha age ardas karida ke lokaं lai, best for their health. But merely, I can't say I've enjoyed it because that's the wrong word, but I've spent a lot more time with music, catching up with stuff I had to catch up on, which I was behind, talking to music, the music family, friends, catching up. It's been really, really kind of the time I've utilized the time in the right word. Right. So you've done more जी ਹੁਣ ਜਿਆਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਓਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਦਿਨ ਦਾ, ਹੁਣ 4-5 ਘੰਟੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠੀਦਾ ਘੰਟਾ ਰਿਆਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ exercise ਕਰਕੇ afternoon ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਰਿਆਜ਼, so I've enjoyed that. It's been great for the last 2 or 3 months with music. Great. So fine. So before we say goodbye, Ranbir, one last song from you, and then we'd say, "Okay, good luck to you for future projects." So before we go, let's hear it out from you. Okay, I'm gonna sing a song. ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੰਪੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣ ਰਿਹਾ. It's called ਜਾਨੇ ਮੇਰੀਏ. Okay, and it goes like this. It goes. ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕੀ ਜਾਵਾ ਸੋਹਣੀ, ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ ਬਾਹਾਂ ਸੀਨੇ ਆ ਜਾ ਸੋਹਣੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀਏ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਜਾਣੇ ਮੇਰੀਏ. Wow, very nice. Very Thank you. So thank you, Ranbir, for talking to us, and we wish you all the very best for all the projects that are coming up in the future. No, so thank you from Ghaintpunjab. Thank you very much from all your team, Ghaintpunjab. Please, thank you for having us. Thank you to my record label, 3Q Media, 3Q Records. So yeah, like I say, thank you for all you guys watching. Thank you. We will see you again, Ranbir. Bye. Gee, thank you. Bye-bye, Sat Shri Akal. So, that was Ranbir, guys. उम्मीद करते हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ chat ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਇਨ ਲਾਈਕ ਆਲਵੇਜ਼. ਰਣਬੀਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾਂ, ਐਕਟਰਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ. ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਹੋਣਗੇ ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਚੈੱਕ ਕੱਲ ਫਰਾਈਡੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਸੈਟਰਡੇ ਕੱਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿਰਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲਾਈਨਅਪ ਸਾਡੇ 2 ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਵੈਲਕਮ ਇੰਦੀ ਜੀ ਐਂਡ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ Twitter ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ